for the rise in food prices is the forced integration of the local economies into an international economy controlled by speculative monopolies. The World Bank's package of $1 billion for increased investment to the South is in the form of new seeds, largely non-renewable, seeds for monocultures, and fertilizers, chemical fertilizers. This package is a disaster for poor countries. First, the farmers get into debt, they have to sell their food, and can't buy it back at the price at which they sold it. Secondly, climate change is caused 25% by industrial agriculture. You add another 10% with unnecessary food miles, you're talking about 40% greenhouse gas emissions coming from a non-sustainable industrial farming system. We could solve the climate problem and the food problem tomorrow by supporting ecological agriculture, supporting local economies. Le système de la Révolution verte aboutit à la famine. Nous ne sommes plus capables, par le système actuel d'engrais et de pesticides, de nourrir les hommes. Donc il faut revenir à une agriculture de type biologique, de type durable, pour nourrir les hommes. We find ourselves at a crucial watershed for humanity, where we either decide that we're going to live within our limits, or we're just going to blow it for future generations. Pour l'alimentation de la population humaine, le grand défi, c'est de passer d'une agriculture qui a été basée sur l'utilisation des énergies fossiles, puisque pour la mécanisation ou pour les engrais azotés, c'est du pétrole aujourd'hui, à une agriculture qui devra s'en passer progressivement. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on avait une agriculture autarcique qui fonctionnait sur des flux fermés. C'est-à-dire qu'une exploitation agricole, une ferme, produisait sa propre fertilisation. Et le grand lien qui permettait ça, c'était la relation entre l'élevage et l'agriculture. Les animaux étaient l'intermédiaire qui permettait de recycler la fertilité. Et puis, à partir des années 20, 30, on a eu la spécialisation et la mécanisation. Un signe des temps, c'est la disparition dans nos campagnes du cheval à 4 jambes au profit du cheval vapeur. Le moteur a détrôné le percheron et le carburant s'est substitué au fourrage. Cette motorisation se traduit par un nombre sans cesse croissant de tracteurs. 40 000 sont sortis de nos usines en 1954. Il en sortira 60 000 cette année pour la France et l'exportation. Avec ces paysans devenus mécaniciens, ces écuries transformées en garages, l'agriculture est en passe de prendre le nom d'industrie agricole. Donc la Révolution verte a été lancée après la guerre pour stimuler l'industrie agricole qui faisait des engrais et des pesticides. On avait les gaz toxiques utilisés pendant les Premières Guerres mondiales et Deuxième Guerre mondiale. On les a ensuite transformés en pesticides pour les plantes. Et puis les engrais, c'était les nitrates qui servaient pour les canons utilisés en 14. Et il fallait donc trouver un débouché naturel. Donc on a sélectionné des plantes très gourmandes en engrais chimiques et très sensibles aux maladies. Donc ça a permis de vendre le cocktail aux agriculteurs. On appelait ça la Révolution verte. On leur vendait la graine consommatrice d'engrais, consommatrice de pesticides, et on leur vendait les engrais, les pesticides. On a appelé ça la Révolution verte parce que c'est vrai que dans un premier temps, ça a entraîné des augmentations de rendement spectaculaires. Et puis maintenant que les sols sont à genoux, ces rendements, ils sont maintenant en baisse sur la planète. Donc si le sol est mort, vous pouvez mettre tous les engrais chimiques que vous voulez, vous aurez toujours une limitation dans vos rendements. Les engrais chimiques brûlent la matière organique, c'est-à-dire on apporte trop d'azote, ça entraîne une minéralisation par les bactéries. Comme la matière organique disparaît, la faune qui se nourrit de la matière organique disparaît. Or, la faune, elle remonte constamment les éléments en surface. Donc les éléments en surface n'étant plus remontés, le sol va polluer, c'est-à-dire que les éléments vont partir dans les rivières et dans les nappes, et c'est la boue après dans les rivières. Donc en fait, nos sols sont en train de partir vers les océans et dans les rivières. Donc vous calculez, la moyenne des sols en France, c'est 4000 tonnes hectares, nous en perdons 40 tonnes, on en a pour un siècle. Quoi. Dans un siècle, on est sur le caillou. Voilà le fond, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y en a pas par rapport à là-bas. Par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas de racines. On peut considérer qu'un sol avec moins de 2% de matière organique, biologiquement, il est en danger. Et avec moins d'1%, on peut presque dire que biologiquement, il est mort. On fait petit à petit du hors-sol, puisque le sol, il est considéré comme un support, mais pas comme un sol vivant qui fonctionne et qui doit avoir son autonomie propre.
On a cessé d'investir en recherche dans l'agriculture, on a confié tout ça aux grands groupes, Monsanto et compagnie, qui évidemment, comme toutes les entreprises qui cherchent à gagner de l'argent, ont développé des modèles qui leur rapportent beaucoup d'argent, les modèles type OGM, où on vend à la fois la semence, l'insecticide, la semence qui est résistante à l'insecticide qu'on vend, plus l'engrais, c'est qu'on vend tout le packaging à l'agriculteur, donc il est totalement tenu par un système de brevets. Pour le moment, les grands groupes, comme ils font les engrais, les pesticides, ils rendent donc les plantes malades, ils les soignent, ils donnent des plantes malades à manger aux gens, les gens sont malades et ils leur vendent des médicaments. Donc pour le moment, les grands groupes n'ont pas envie que ce système change, puisqu'ils tiennent toute la logique depuis le sol jusqu'aux médicaments. Plus les gens sont malades, plus ils gagnent d'argent. Global demands call for an agricultural revolution. Introducing the Genuity brand, Monsanto's family of breakthrough traits across corn, soybean, cotton, and specialty crops. It's innovation we pursue for only one reason. Thus maximizing profit. Growing with Prosaro, it's like growing money. We often underestimate the sheer amount of energy that fossil fuel brings to us. A whole system of economics of which has been made possible by the availability of cheap oil. Peak oil is the moment at which the world extracts the most oil that it will ever extract. The important point about it is that it's not saying this is the end of oil. It's the end of the age of cheap oil and all that has made possible for us. Cheap liquid fuels keep all the cars going, all the lorries, all the centralised distribution of goods going. We're not going to be able to run 30 million electric cars in the UK without an enormous amount of nuclear energy, which is unfeasible. And renewables will sustain a transition society, a post-carbon, more localised, lower energy society, but they can't sustain how we do things now. We've reached a point now where that degree of oil dependency is a vulnerability, is a key vulnerability that leaves us very, very vulnerable to fluctuations in price, to shortages in supply. And what we need to move towards is a time when that doesn't matter, when we've broken that dependency, when our economic welfare and ability to function no longer has a connection to the price of oil. Pour faire de l'agriculture, on a enlevé les arbres. Or, l'arbre est une plante pérenne, donc une plante qui a une longue durée de vie, de plusieurs dizaines ou centaines d'années. Et au cours de cette vie, l'arbre construit les sols, construit la fertilité. Il faut imaginer qu'un arbre, ça a des feuilles qui tombent, mais ça a aussi des racines qui tombent. Un arbre comme ce chêne va perdre ses racines fines plusieurs fois par an. En perdant ses racines, il va enrichir le sol, créer de la matière organique dans le sol, et donc non seulement l'enrichir en matière organique, mais aussi l'aérer, créer de la porosité. Et un sol vivant, c'est un sol poreux où il y a de l'air qui permet aux micro-organismes de vivre. Donc les arbres sont essentiels dans la création de la fertilité du sol et dans son maintien. Quand on a supprimé tous les arbres des parcelles agricoles, on a des problèmes de fertilité qu'on a pu résoudre jusqu'à aujourd'hui que par les engrais chimiques. My definition of agroforestry is any system for growing products for people involving trees and crops at other levels as well, all in one system.
So that can be lots of different things. It obviously can be lines of trees with arable crops in between. That's a kind of a mainstream version, if you like, of agroforestry. On the other end of the scale is something like a forest garden, and that has lots of different layers of plants, right through from trees and through to shrubs, plants on the ground level, maybe plants in the soil as well that you're utilising, all working together as one system. One definition of efficiency is the ratio of energy out over energy in terms of human energy, machine energy, chemical energy. And if you measure that, a forest garden is probably the most efficient system there is. So one really important thing in a forest garden is that nearly everything is fertilized by other plants. So nitrogen, for instance, comes into the forest garden mostly through nitrogen-fixing trees and shrubs. So this is an Italian alder, and that's one of the main big nitrogen-fixing trees I have in the forest garden. And that's one way you reduce inputs and increase sustainability, is having plants on site that can feed other plants. When I'm designing a forest garden, I tend to start thinking from the top downwards. So I start thinking trees first, then think about shrubs and think about layers underneath and so on. Of course, oil will get more and more expensive in the next few decades because demand is going to exceed supply. I can see the importance of sustainable hydrocarbons like pine resin. You can make anything out of pine resin that you can make out of oil. I'm not suggesting you can fuel the world's cars from pine trees. I don't think there's enough pine trees to do that. But you know, you can make a lot of useful things out of pine resin instead of making them out of oil. So I think the importance of pine resin will go up a lot in years to come. I grow a lot of aromatic plants, like this is all mint here in the forest garden, and they're here for a system function. So they're not here as a crop. Aromatic plants are very good for the health of the whole system. They're very good for the human system as well. When you eat them, of course, the essential oils in mints and so on are antibacterial and antifungals. And in any sustainable agricultural system, you've got to devote some land to system functions. Agriculture at the moment buys in things instead of making the system do them. So it buys in things to kill insects or to kill diseases. Whereas if you can get plants in the system to do it, it's fine. You know, you do have to devote some of your area in the system to plants to do that. L'agroforesterie, c'est le mélange dans les parcelles d'arbres et de cultures. Les céréales font leurs feuilles et leurs fruits pendant l'hiver et le début du printemps. L'arbre va pousser pendant l'été. Donc vous avez là deux plantes qui sont extrêmement complémentaires dans leur utilisation des ressources et notamment de la lumière du soleil. Du coup, vous avez un système gagnant-gagnant. Il fait plus de 60% de plus que le système où vous séparez les arbres et les cultures. Un des enseignements en fait, qu'on peut tirer des systèmes traditionnels, c'est de voir à quel point les arbres constituaient un capital important. Lorsque vous avez une exploitation de 150 hectares, par exemple, que vous avez boisé sur la moitié en agroforesterie, eh bien, à la retraite ou lorsqu'on va transmettre l'exploitation, ce sont des exploitations dont le capital peut être estimé entre 1 et 2 millions d'euros facilement, quoi, hein. Donc c'est aussi une question économique. Dans nos parcelles, on a montré que grâce aux arbres, on avait un retour des chauves-souris dans les parcelles agricoles. Or, les chauves-souris consomment des insectes qui peuvent être problématiques et donc contribuent à l'équilibre de ces parcelles. Donc c'est l'utilisation de la biodiversité utile à l'agriculture qu'on essaye d'augmenter par la présence des arbres dans les parcelles. Tout ça devrait permettre à terme de réduire l'usage des pesticides. L'autre intérêt, c'est que dans un contexte de changement climatique, l'arbre permet de protéger, de changer le microclimat. Il va réduire les excès thermiques, il va protéger contre les vents chauds ou desséchants
Et de ce point de vue-là, l'arbre est un régulateur. Alors, c'est un régulateur du microclimat, mais c'est aussi un fixateur de carbone. Si on boisait 20% de la SAU, grande culture, en agroforesterie, on pourrait compenser toutes les émissions carbone du secteur agricole. Et puis on pourrait résoudre aussi notre balance commerciale par rapport aux bois tropicaux. Parce qu'aujourd'hui, le secteur bois, c'est un des secteurs les plus déficitaires en Europe. C'est-à-dire qu'on importe énormément de grumes tropicales, avec du déboisement à la clé, des forêts tropicales. On relancerait également toute la dynamique des filières locales d'exploitation, de transformation du bois, ce qui serait essentiel. On limiterait également les échanges et donc le coût énergétique des transports du bois, donc en relocalisant en fait la production. Si on intègre le biomasse foliaire qu'on pourrait utiliser en BRF ou en bois énergie, si on intègre également tous les services rendus, c'est-à-dire si on prend en compte les économies réalisées pour le traitement de l'eau, pour le retour à la biodiversité, pour les mesures, l'argent qui est mis dans toutes les mesures environnementales, la rentabilité de l'agroforesterie, elle est évidente. Elle est évidente. Many aspects of globalization simply will become unfeasible and simply have no future. My sense is that the worst elements of capitalism are inevitably numbered in days of how long they can last. So we can choose to invest our energy in whether we campaign against something which is in demise, or whether we focus our energy on building the systems that we will need here so that we can step off and onto another system. For me, it's really a question of saying, on this scale now, how do we build resilience? Which is a more useful concept than sustainability at this stage. Resilience is how do we make this system robust? How do we make it able to withstand shock from the outside so that when it encounters shortages of food or energy, it doesn't just completely fall to bits? How do we design into our economy more surge breakers so that it becomes more modular? So that rather than you and I meeting each other as unskilled people who are in a crisis have nothing to fall back on, who have nothing that we make ourselves or grow ourselves, that actually we or communities meet each other as more skilled, more able, more robust places. Because that way, nationally, what happens is that shock can't spread so quickly through the system. A civilization is underpinned by stories. And at the moment our stories are just completely inadequate. And we need to learn how to turn off the stories that we get bombarded with all the time about, this lipstick will make you happy and this hair shampoo will improve your love life or whatever. It's about trying to turn those stories off and actually give birth to stories that actually will hold us through the next 20 years, I think. Part of transition, I think, really is about capturing new stories about where we go. And so in many ways what transition projects are doing around the world is telling new stories about the town that prints its own money, about the town that digs up its school car park and makes a vegetable garden.
Well, here in Totnes, we started out in 2005 with myself and a colleague just showing films and doing talks. And then in September 2006, we held what we called the official unleashing of Transition Town Totnes, which was a big event. About 400 people came, and it was a big launch. And then groups began to form around food and energy and housing and medicine and so on. A number of practical projects have started to emerge, like the Totnes Pound, and a number of local food projects like the Local Food Directory and the Garden Share Scheme. And then about a year ago, we started a process towards creating this energy descent plan, which is a plan B for Totnes, based on what does the development of this town look like if it's based on peak oil and climate change. Very quickly, people could see that by being creative in their thinking, there were so many ideas that we could come up with, and how this would link in with all sorts of other very good things happening. And this was a very important part of the process for people to recognise that becoming creative and opening up was actually essential to making a really good plan. So with that in mind, we then took the process to the next stage and said, OK, we've created these visions. If we put the visions in the middle of our plan now, how do we get there? From food, from transport, from energy, what do we need to put in place? Often we think that we have to know so much. We have to be experts on transport, we have to be experts on wind turbines to be able to say what we should be doing. And actually, you know, we need to, as a community, say that this is the main way that we need to move. And then the experts come in and just tinker with our plans. I don't even know if yet we can say we know what transition is. Transition is really a process of exploring what's best practice in terms of how to set up currencies or food systems or local energy or companies, these kind of things. And gathering people together who are similarly passionate about it. Starting an awareness-raising program that leaves people inspired and wanting more rather than feeling suicidal. It's about forming a number of working groups to start looking at different aspects of this, having a big launch event, using tools like open space to facilitate big community brainstorming events, and then building up then to the creation of a plan B for the community, and then starting to implement that and drive it forward. Look at the whole picture. So if we look at things, look at climate change and people together, the kind of ideas that tend to come up are relocalizing things, so making ourselves more resilient in our local communities, bringing food production more local to where we live, and our jobs closer to where we live. Actually saying we are a transition town is a very powerful statement of intent, I think, which a lot of people find very useful. Moving from where we are to where we want to go isn't something that we do because we have to. It's something that we do because it nourishes us. It feels like the right thing that as human beings to be doing. The key thing is actually that the people who I meet who do it are happier for having done it. I've never met anybody who's learnt to grow vegetables and grow some of their family's food who feels more miserable for having done that. I've never met anybody who has learnt a new skill and really regrets having learnt it or feels that it has impoverished their lives. We would be skilled, we'd have rediscovered what our hands are for. They're not just for texting on phones and computer keyboards, but they're actually for sewing and building and growing and nurturing, and that we actually have become more skilled. I think in 2009 we are the most useless generation that history has ever known in terms of practical skills, practical actions. And I think just in terms of our own daily lives, being around trees and having a relationship with productive trees, fruits, nuts, this kind of stuff is really central. I would imagine I could see myself walking around where I live in 2030. There'd be much more people working where they live, working together with other people. There'd be much less traffic, much less noise. Our energy would be much more locally produced.
and we would have a financial stake in that. I wouldn't be putting my money into a high street bank who would be investing it internationally. My money would be in a local bank who would then be using that to fund this transition. We'd have more local currencies. I wouldn't need a car because public transport would be much better. I do enjoy my work in the field. It's not as glamorous as some people may think it might be. But aside from that, if one was to ask me why I do it, it's because I enjoy the work more than anything else. Right now I'm harvesting Calabrese, which is almost finished now, so I'm just taking the last few sort of heads out. And we're harvesting for our market on Friday. So we're a group of 4 different people who are going to own shares in the business. So we're trying to share the profit in between us in an equitable manner and carry on from there. Women, just they're all bugling, isn't they? You just sit them in the tub, yeah, and then you kind of watch them off like. It's got flat tires. Yeah, I think that's flat tires. Run as good as it should. That's I was actually born in East Africa. My parents were farming in Kenya. I grew up in a colonial background, which by today's standards would be considered completely racist. I grew up in a background where if you didn't use chemicals and fertilizers, you were considered backward, ignorant, foolish, stupid, and damaging world hunger. There's all sorts of things that I was taught, which I no longer believe. What I'm doing is just pulping it, mashing it up, so that we're then going to press it and squeeze the juice out. And that will make, first of all, apple juice, and then after 4 or 5 days, I won't be able to stop it going to cider unless I pasteurize. Anything I don't drink as apple juice within the next few days will go to cider. If my cider goes wrong, then I get cider vinegar and I can use that. And if the cider vinegar goes wrong, then I can use the vinegar as cleaner for window cleaner, toilet cleaner, anywhere there's lime scale. So that's how I grade my apples for their uses. The fuchsia, all fuchsia seeds edible. Look, people growing beans there. This you can use for weaving. When I took over the running of our farm, we started in 1968 with strawberries for export from Kenya to Europe over Christmas and New Year to the London market. That, in those days, was considered the ultimate in good development. Today, we realise that, there's all sorts of side effects of doing that.
from access to land in Africa to poor people in Africa and food, through to pollution, the fact that a vegetable picked 4 days ago is not going to have anything like the same nutrition and health as a freshly picked one, and not least the amount of energy that goes into flying the beans or the strawberries all the way from East Africa in refrigerated conditions, etc., etc., etc. It's just energy is leaking out all the way along, and it's far more energy than you get from eating the bean or the strawberry. Back to the nightmare pea bed. Welcome to Eastern Community Allotment. When we got it, it was derelict. People had been dumping rubbish on it, and we managed to get it back as a community allotment. You work collectively, and then every week whatever there is to harvest is shared out amongst the people who've come. And we also try and teach people how to make your own fruit trees. The idea of going for complete self-sufficiency is, to me, a non-starter. If I have to go back to learning how to make my own knife and dig out my own ore and smelt it, then I've lost an awful lot. But essentially, I can be more or less self-reliant in fruit. What I can't be self-reliant on in this kind of setting of allotments is my carbohydrates and protein. Things like grains, cereals, I'm never going to grow them and process them. How am I going to get my own oil? I require connections with other people who can do it on a better scale than me. So transition towns are also about how you make that link with neighbouring areas to supply a larger group of people. But your aim is to, again, try and be more self-reliant. Not that you're completely independent for everything. No, we are still living in an interdependent world. One of my bees got a little apiary there where we make my own honey, which in the fruit trees are all pollinated by the bees. It all works together, and I end up with lots of fruit and honey. It's bliss. Good. Hello, this is a message from the David Lane box. We'd like to chat about... We run an organic vegetable box scheme. That's where we sell most of our produce from. Not all of it, but I would imagine about 65% of our produce goes out through the organic vegetable box scheme. It's a good way for people to get vegetables from us, from nearby, basically. We do drop-off points within Bristol. The benefit for us for doing a box scheme is basically we do a small wholesale run. Rather than fiddling around with little bits and pieces, we go out and we cut 300 heads of cabbage, we get 300 bags of tomatoes, we get 300 lettuces for the customer. What that gives them is a box at a relatively good price for less than they would normally pay at a supermarket for organic vegetables. And it gives them some contact with their grower. I joined a group called Grow Fun, which stands for Growing Real Organic Food in Urban Neighbourhoods, and it's about supporting people in the city to grow some food. A lot of people in the city don't realise they have a lot of space, not each, but if we combine together, we have a lot of space between us. Well, I moved to Montpellier and I got to know some people who are very aware of problems approaching us, like climate change and fossil fuel dependency and food insecurity.
And knowing about those things made it even more important, even more urgent for me to learn as much as I could and to use the space that I had. And we wanted to have a pet, but we didn't want to have a pet that was no use. So we thought we could get some chickens and ducks. They have so many uses. Obviously they lay eggs, but they also eat the slugs, and they create straw with manure, which creates very good compost, and they're very entertaining. Because we knew we were getting some ducks and we wanted to encourage wildlife, we dug a big pond in this area. We didn't choose to have fish, but one of our friends came with a bucket one day and threw a bucket of fish over the fence into our pond without asking. And they've been breeding, so there's a lot of baby fish in there too now. But the ducks won't swim in it. So they like water, they just don't like swimming. And I really like to grow things in the front garden that when people walk past it catches their eye and they think it's exciting, because then hopefully it will inspire more people to grow food in their gardens. And a lot of people say, why do you grow food in the front? Why people will steal all your food, but they don't. Sometimes it's good to have faith in local people, to respect what you do and to be inspired by it. When we look at resilience, it's about how does a community like this meet more of its own needs, but it's not about building fences around where we live. If a town is able to produce a quarter or half of its own food needs within the area, then the benefits of that are enormous in terms of biodiversity, in terms of good farming practice. If we grow the food where we are, we take a lot better care of the soils than the soils are somewhere off in Africa. Les ressources en sol et en climat sont épouvantablement inégalement distribuées dans le monde. Mettre en compétition des agriculteurs qui ont des sols hyper fertiles et des agriculteurs qui ont des sols extrêmement pauvres, c'est une horreur économique. Si on continue sur une voie de libéralisation du marché des produits agricoles, on va vers une catastrophe générale avec la spécialisation des zones tempérées dans la production de masse et puis des zones tropicales vers de l'autosubsistance catastrophiquement dégradée où on ne peut même plus faire d'agriculture face à cette compétition. Donc non, il faut sortir l'agriculture de l'OMC dans un raisonnement de souveraineté alimentaire. Y hacia allá es donde ha ido la agricultura cubana en estos últimos años, hacia una visión de autonomía en la producción de alimentos y de la agricultura enfocada hacia la exportación, hacia una agricultura más de autosuficiencia alimentaria. Una economía y una agricultura basada en el petróleo no tiene futuro para Cuba, ni para Venezuela, ni para cualquier país en el mundo, aunque tenga todo el petróleo disponible. Al industrializar los sistemas y al artificializar los sistemas agrícolas, entonces es necesario ponerle muchos insumos, y esos insumos generalmente están reflejados en una gran cantidad de energía que hay que ponerle al sistema. Pero cuando falla esa entrada de energía, los sistemas agrícolas colapsan. Nosotros tuvimos esa experiencia a principios de los años 90, cuando la agricultura cubana colapsó. Cuba puede ser considerado el único país del mundo que tiene una agricultura postindustrial. La agricultura cubana durante 400 años fue una agricultura colonial, extractiva de recursos naturales, y tenía el propósito fundamental de enriquecer a las clases dominantes.
Con la revolución era una agricultura dirigida a satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, se siguió sosteniendo una agricultura de gran escala, de monocultivo, muy tecnificada, muy industrializada, con altos porcentajes de riego, alto nivel de mecanización, que fue soportada por el subsidio que recibíamos de los países socialistas, pero que para la economía cubana no era muy favorable. No era favorable porque creaba una situación de dependencia de un mercado exportador de alimentos y dependencia de los insumos para producir esos alimentos. A raíz de la crisis, después del derrumbe del campo socialista, nuestro país se vio muy afectado económicamente y fue una alternativa para hacer con pequeños recursos, con mínimos de recursos, con cosas prácticamente manual, con mínimos de condiciones, se es capaz de llegar hasta 20 kilogramos por metro cuadrado en hortalizas, sin necesidad de utilizar fungicida ni insecticida. Y también se asocia, utilizando el área, que haya mayor cantidad de productos en la menor área posible. Aquí tenemos la lombricultura, que es uno de los factores fundamentales del organopónico, que es contar con un porciento, por lo menos un 50, un 60%, de que la materia orgánica se fabrique en el mismo organopónico. Este organopónico fue fabricado en el 1992, principalmente por la necesidad de consumir productos de ciclos cortos y que tuvieran gran cantidad de minerales y de vitaminas al organismo. Ven, esto es una mata de acerola. Se dice que con 3 acerolas que un humano coma, incorpora la vitamina C que necesita en el día. So I think rather than us sitting here in the West saying we've come up with the next development model for the developing world, we should flip it around the other way, that actually we have an enormous amount to learn from people who live with much, much less than we do about food and building and community and these kind of issues. There are some very useful lessons that the West can learn from Cuba in terms of how it dealt with the special period. They moved to the idea of urban agriculture. People became much more involved in food production. Actually, particularly the organoponicos model, the urban market garden model, is something that I think will become a feature of life here. Todo lo que producimos lo vendemos por aquí, por el punto de venta. Nos entra el dinero y ese dinero lo repartimos entre nosotros. Y a veces cuando tenemos un excedente productivo, no es que se eche a perder aquí, sino lo llevamos a las escuelas, a los ciclos, a los hogares de ancianos, hospitales, donde hay personas necesitadas de este tipo de alimentación. Nosotros aquí no utilizamos ningún tipo de producto químico. Trabajamos solamente con la materia orgánica que producimos prácticamente nosotros mismos sobre la base orgánica. También utilizamos lo que son las barreras de cebollino por el borde. El olor que tiene que suelte el cebollino es como un insecticida. También tenemos lo que es el basílico, que nosotros lo conocemos como albahaca, el basílico, que es una planta hospedera, que en ella se hospedan algunos insectos beneficiosos para nosotros, que nos controlan a los organismos nocivos, y la llamada flor de muerto o marigold, que se usa mucho para el control de nemátodos del suelo, que es bastante eficiente en el control de nemátodos del suelo. Ahora nos hemos dedicado a pensar que si no nos ponen el químico no podemos producir y debemos cambiar la mentalidad esa. Porque aplicamos químicos, sí, logramos una plantación muy bonita con mucho vigor, pero en la esencia como tal del cultivo es un cultivo enfermo. La otra parte de la moneda es que es dañino para la salud. Ojalá logremos a nivel mundial producir
aunque sea un 80% de los productos que consumimos, que consume la población, con material orgánico. Existe un programa nacional para la promoción de este tipo de cultivos en las ciudades o alrededor de las ciudades para que las personas y sus familias puedan vivir de esas producciones. Con este nuevo periodo, a partir del año 90, después de la desintegración del campo socialista, el Estado decide transformar la agricultura cubana de la centralización de la agricultura hacia la descentralización y entregar tierras en usufructo, tierras que el Estado entrega a las personas que quieran regresar al campo para producir alimentos. Si esta tendencia continúa, en Cuba no haría falta importar alimentos para poder sostener a la población cubana. Hay un proceso de repensar en la agricultura de aquellos campesinos que habían regresado a las ciudades, ¿no? Y un modelo que estuviera más enriquecido por las tradiciones agrícolas. Me llamo Miguel Ángel Salcines, soy de origen campesino, soy el presidente de esta cooperativa. Y entré en la actividad de agroecológica por un llamado que puso el país a trabajar en la producción de vegetales sin la utilización de productos químicos. Esto era una situación sin qua non. Cuba no disponía de suficiente fertilizante ni pesticidas, o casi no había ninguno, y la producción orgánica se produce por necesidad. Esta cooperativa es una VPC donde la tierra es un usufructo y nosotros somos dueños de la producción y los recursos. Es muy importante el sentido de pertenencia, que la gente considere lo que hace como una actividad de su propio mejoramiento económico y humano. Y mucha gente viene a buscar trabajo para sumarse a este proyecto, que es de la comunidad, para la comunidad, pero que también tiene una incidencia directa en el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Este es el área de cultivo semiprotegido y eso hace que cree un microclima dentro del sistema. Como ustedes ven, en estas áreas aquí se siembra sorgo, marigold, albahaca, con el objetivo de crear biodiversidad y la rotación de cultivos para evitar el ataque de plagas y enfermedades. El insecto se orienta por el olor y el color, y mientras tú mezclas los olores y los colores, la concentración de insectos es menor, por tanto el apareamiento y menos intensidad. Y además necesita de las personas que están trabajando de que reconozcan una plaga, reconozcan un insecto. Y no se puede hacer una agricultura a ciegas, sino una agricultura con conocimiento. Por eso verán en muchos lugares diferentes árboles dentro del sistema que se convocan a la biodiversidad que necesitamos, pero además que tienen una utilidad de reproducción, de utilidad de banco de yema, de frutos para la propia cooperativa, y forman parte de más de 300 variedades de árboles que tenemos en el entorno. Esta nave que hay aquí es una nave para la producción animal. Aquí tenemos conejos, tenemos gallinas, tenemos carneros, tenemos cabras. Y digamos que es un coto de inicio para incrementar la cantidad de animales y lograr unos volúmenes mayores de excreta, porque la importación de materia orgánica de diferentes vaquerías y otros lugares tiene un costo económico alto. Y nosotros estamos trabajando con los residuos vegetales, los residuos de animales, poder lograr que todo el sistema de producción se haga en el lugar.
La agroecología se basa en la heterogeneidad. Un sistema biodiverso puede capturar el agua, la luz solar y los nutrientes del suelo de manera más eficiente que un sistema de monocultivo especializado y convencional. Y aquí les voy a poner un ejemplo en mi casa donde tengo una mata de uva que solamente en 20 centímetros cuadrados logro producir 7 quintales de uva. El modelo agroecológico para la agricultura cubana es un modelo que llegó para quedarse. Es una agricultura heterogénea, es una agricultura diversa, una agricultura basada en los recursos naturales disponibles. Muchos de los errores y de los éxitos que ha tenido el modelo de transición de la agricultura cubana hacia la sostenibilidad deberían ser mirados muy de cerca en todo el mundo. Los seres humanos estamos preparados para ver las cosas por separado. En las universidades y en la vida nos enseñan desde que nacemos a que las cosas están por separado. Sin embargo, en la naturaleza y en la sociedad todo tiene interacción. We need to design forward from this point in a way that answers the questions that face us. Peak oil, climate change, the fact that our economies are in contraction. Because if we don't, we're finished. If your mental picture is always that this is as good as it gets, that this is somehow the pinnacle of civilization, then it's very hard to plan where you go from this point. So transition says, actually, it could be fantastic over there. You know, we could have more time for each other, we could be more relaxed, we could actually learn how to use our hands again and be more creative and more useful. We could be less in debt. We'd have more time to play and to celebrate life.